usher to Honorable Principal. Thank you, sir. May I now call upon Mr. S. Prakash, Assistant Professor, Economics, and the Nodal Officer for Nyaya Club, HTC, to deliver the welcome address. Good morning, everyone. With immense pleasure and a great honor, I stand before you today to extend a warm and a heartfelt welcome to each one of you present here for the occasion of inaugural ceremony of Nyaya Project Club. I begin with my sincere special welcome to our chairman, Sri G. Swaminathan sir, and Vice Chairman, Dr. S. Nyaya sir, for showing a special interest for the development of our institution. I extend my special welcome to the distinguished resource person, Dr. S. Srinivasan sir, Principal, Dr. Ambedkar Government Law College, Puducherry. Further, I welcome the Nyaya Project Coordinator, Dr. S. Vijayan, Assistant Professor, Dr. Ambedkar Government Law College, Puducherry, who is going to deliver about the Nyaya project in detail. Welcome, sir. I also welcome Dr. A. Jagan, Assistant Professor, Dr. Ambedkar Government Law College, Puducherry, who is active member of Nyaya project. Welcome, sir. On behalf of everyone and myself, welcome to our beloved Principal, Dr. S. Babu sir, who is sources of inspiration for us. Welcome, sir. I express my warm welcome to the staff of Saradha College and my dear students and Law College students. I also recorded my special welcome to our all participants for the occasions. Once again, welcome you all. Thank you. Thank you, sir, for that heartfelt and the words of the truly set their own chorus significantly. Now, it's our immense pleasure to invite the dynamic leader, a visionary who consistently inspires us to strive for greater heights. Dr. S. Babu, Principal of Gangadharan College, to share his inaugural remarks and blessings with us. So, Very good morning to all of you assembled here. The distinguished guests on the dais, the heads of departments, faculty members, and my dear young students. It is the first program in the commencement of this academic year 25-26 in order to create awareness among all of you. Particularly in the field of law, it is an ocean where every day we come across so many issues. Therefore, the Principal of the Law College, Dr. Srinivasan, represented on behalf of the Government of India, who have entered into an agreement or memorandum of understanding under a project Nyaya, where the Dr. Ambedkar Government Law College, Pondicherry, Ministry of Justice and Law signed a memorandum or a project under which they wanted to illuminate the knowledge among the students, particularly to create legal awareness. Though we are educated, but still, in certain small issues, we are not able to know where it stands, what is the issue, how best we can come across. Therefore, as students of
Saradha Gangadharan College. Now you are gifted to have two resource persons here. Actually, the principal who is the director of the project is supposed to come into his personal commitments and other activities. He is not in a position to come over here. However, he expresses his blessings to convey all our students, stating that it will create an awareness among all of you, so that whenever you face any legal burden, shortly, some time back, I think in the previous part or previous session, they have passed three laws. Already all the laws were in existence, but they are all given new nomenclature, where we are not able to understand what are the names and technologies that we can pronounce. Even legal luminaries, they were not able to see. Nyaya, this, that. And there was a great protest, but still the government was not in a position to change the name. All old, but in a new bottle. So that way, the new names have been given in order to create confusion among the people who are involved in the legal activities, and the people who are involved in protecting the law. So still there is no clarity despite having the constitution for more than 75 years, and the law should be very simple, communicative, easy to be understood by the common man. That should be the aim, but instead so many interceptions were carried out, and still it is not clear. So on this occasion, when the law college approached us, we were very openly extended our cooperation in order to create a club. So that club came to be called as Nyaya club in our institution, and I have requested our faculty member Mr. Prakash to be the coordinator. Without any hesitation, he was willing to take over the project, and we will be extending all possible help to the Dr. Ambedkar Government Law College to carry out the agenda that has been assigned as per the project by the Ministry of Law and Justice. Secondly, we will extend full cooperation among the management also in order to create awareness among the people. So, after all, any university that is functioning or any college that is functioning in India, it is for the student. Therefore, they should be the beneficiaries, and they should know what is what and how best we can come across our issues whenever we face in the day-to-day life. For example, when the student goes from home to college without ID or without license, he may be coming across issues. So that situation, the new law that has been enacted, it says that if a problem is done by the students, now the students will be punished, the parents will be punished. So that is the law, isn't it, sir? So it has come out. Therefore, now I expect all of you to listen to the views expressed by them, be active, and try to understand what are the implications, what are the objectives in, and wish you good luck in all your endeavors. And once again, I extend a warm welcome to Dr. Vijayan and Dr. Jagan for coming over here and initiating this project into our college. And I am very happy to inaugurate this program. And I hope that all the students will be immensely benefited out of this program in the years to come. Because the project will be there for about 3 years, and we will conduct this program for these batches. And the due course of time, I request Mr. Prakash to have more and more program so that all students are benefited out of it. Now, this is basic information that you have to have awareness. Right? So, thanks for the opportunity. Thank you. Thank you, sir, for your inspiring words and continued guidance. Your support is truly the cornerstone of our achievements at Gangadharan College. Now it's time for felicitation address. The Nyaya Club is a collaborative effort, and we are incredibly fortunate to partner with the prestigious Dr. Ambedkar Government Law College, right here in Puducherry. We are now honored to invite Dr. A. Jagan, Assistant Professor of Dr. Ambedkar Government Law College, Puducherry, to offer his felicitations and share his thoughts on this significant collaboration. Sir. தமிழே உயிரே தந்தை கைகளை முச்சை மக்களுக்கு
மதிப்புக்குரிய மாணவர்களே, இன்று ஒரு இனிமையான நாள், ஒரு எளிமையான நிகழ்வு. ஆனால் நாம் எழுச்சி பெறக்கூடிய ஒரு சட்ட விழிப்புணர்வு முகாம் என்று சொல்லலாம். இந்த விழாவிற்கு எங்களை மனிதர்களுக்கு முதல்ல இந்த கல்லூரி முதல்வர்களுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளேன். மற்றும் இந்த விழாவை சீரும் சிறப்புடன் ஏற்பாடு செய்திருக்கின்ற என் அன்பு நண்பர் திட்ட அலுவலர் பிரகாஷ் குமார் அவர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்துள்ளேன். இந்த விழாவிலே வந்து உங்களிடம் எங்களிடம் சிறப்பாக இருக்கும் டாக்டர் விஜய் அவர்களுக்கும் நன்றி தெரிவித்துள்ளேன். இந்த சட்ட நியாய ஒளி ப்ராஜெக்ட் என்பது எதற்காக ஏன் அப்படின்னு கேட்கும் சொன்னால், இது மத்திய நீதி மற்றும் சட்டமன்ற நீதி அமைச்சகத்தின் கீழ் நியாய ஒளி செயல்படுகிறது. இதன் நோக்கமானது எப்படி நமக்கு சட்டத்தில் அனைவருக்கும் கல்வி என்று சொல்கிறோமோ அதே போல அனைவருக்கும் சட்டம். ஏனென்று சொன்னால், இன்று சட்டத்தை ஏமாற்றுகின்ற, சட்டத்தை முடக்குகின்ற, சட்டத்தின் செயல்கள் அதிகம் நடப்பதால் ஒவ்வொரு குடிமகனுக்கும், இந்த நாட்டில் ஒவ்வொரு அடுத்த மக்களுக்கும், ஒவ்வொரு உறுப்பினருக்கும் இந்த சட்டம் சென்றடைய வேண்டும், அந்த சட்டத்திற்கான விழிப்புணர்வு வேண்டும் என்பதற்காக இந்த திட்டத்தை மத்திய அரசு செயல்படுத்துகிறது. அந்த செயல்படுத்துகிற வகையிலே புதிய மாநிலத்தை பொறுத்தவரையிலே இதை கொண்டு போய் மாணவர்களுக்கும் சமுதாயத்தில் செயல்படுத்த பொறுப்பு புதுச்சேரி டாக்டர் அம்பேத்கர் ஆக்காளர்கள் வழங்கப்பட்டது. அதன் அடிப்படையில் நமக்கு கொண்டு கொள்கிறோம். அந்த வகையிலே சட்டம் என்பது என்ன சுருக்கமாக பார்க்கணும்னு சொன்னால், சட்டம் என்பது ஒரு ஃப்ரேம்வொர்க். அந்த சட்டத்துக்குள்ள நம்ம வாழணும். அப்படி வாழ்ந்தோம்னு சொன்னால் ஒருவருக்கும் இன்னொருவருக்கும் பிரச்சனை கிடையாது. ஒருவருக்கும் ஒரு விரும்பத்தக்க செயல் இன்னொரு அருவத்தக்க செயலாக அமையக்கூடாது. நாம் அனைவரும் இன்பம் மற்றொரு துன்பமாக அமையக்கூடாது. நாம் இன்பம் அடைவதற்காக துன்பம் செய்யக்கூடாது. அதுக்காகத்தான் சட்டம் இயக்கப்படும். இதுல அம்பேத்கர் சட்டத்தை சொல்லியிருக்கார், காலமும் சூழ்நிலை மாறும்போது சட்டத்தை திருத்திக் கொள்ளலாம், சட்டத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்ளலாம் என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது. அதனால்தான் நம்ம அமன்மெண்ட் சட்டத்திட்டத்தை கொண்டு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 30 சட்டத்திட்டங்களை பேர் கொண்டு வந்திருக்கோம். காலத்திலும் சூழலுக்கு எப்போ சட்டங்கள் நிறைவேறுவதற்கு பல உதாரணம் சொல்லலாம். நீங்கள் கண்டிராத ஒரு விஷயம், நீங்கள் காதில் கேட்காத ஒரு விஷயம், நீங்கள் அனுபவிக்காத ஒரு விஷயம். இதனால் இங்க இருக்கிற ஆசிரியர்களுக்கு தெரியும், இருக்கிற ஆசிரியர்களுக்கு தெரியும். முன்பெல்லாம் பெண்கள் ஒரு பொது இடத்துக்கு போனால் அது கோயிலாகட்டும், குளமாக இருக்கட்டும், திருவாரூராகட்டும், பீச் ஆகட்டும், இல்ல வேற எங்கேயாவது ரோடு சாலையாகட்டும், எங்கெல்லாம் பெண்கள் செய்கிறார்களோ அங்கெல்லாம் ஆடல்கள் அவங்களை காட்டா பண்ணுவது, கேலி செய்வது, சின்னர்கள் ஏற்படுத்துவது, சொந்த குடும்பத்தில் நடந்து கொண்டு இருக்கிறது. 97-6 ஆண்டுகளில் சென்னையில் உள்ள ஒரு கல்லூரியில் சரிகா என்ற பெண் கல்லூரியிலே ரேங்கிங் என்ற படுமையால் அவர் கோமா செய்திருக்கிறார். ஏன்னு சொன்னால், காலையில காலேஜ் வந்தாங்க அந்த பெண்ணு. அந்த பொண்ணு வந்து 2 பசங்க வந்து ரேக் பண்ணாங்க. ரேக் பண்ணும்போது அந்த பொண்ணு அவங்க அடிச்சிருச்சு. அந்த கோவம் தாங்க ஒருத்தன் பைக் ஓட்டலாம், முடி ஓட்டம் உட்காந்துருந்தாங்க. அந்த பொண்ணு முடி பிடிச்சிக்கிட்டே போயிட்டு வண்டி ஓட்டே போயிடும். ஒரு ஸ்பீடா போன பொண்ணுக்கு வந்து கோமா செய்தி போயிடும். இந்த நியூஸ் தமிழ்நாடு முழுக்க பத்தி இருந்தது. அது அப்படியே நேஷனல். அந்த காலகட்டத்தில் என்ன பண்ணாங்கன்னா, தமிழக அரசு என்ன பண்ணாங்க, அனைத்து கல்வி நிறுவனங்களும் தனியார் மற்றும் பொது நிறுவனம் இல்லை, இனிமே வந்து யார் ரேங்கிங் கொண்டு வரப்படுறது ஒரு ஸ்பெஷல் திட்டத்தை கேட்கறதுக்கு முடிவு பண்ணாங்க. இதற்கு நடுவில் மத்திய அரசு என்ன பண்ணதுன்னு சொன்னாங்க, இன்னொன்று ஈவிடிஸ் ஆக்ட்னு ஒரு ஆக்ட். ஆதாம் ஈவான்னு சொல்லுவாங்க. ஆதாம் வந்து முதல் ஆண், ஈவான் முதல் பெண். அதனால உலகத்தில் எல்லா பெண்களுக்கும் சேர்த்து ஒரே பெண் இருக்கிறதுக்காக ஈவிடிசி ஆக்ட் என்ற ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வந்தாங்க. அந்த சட்டத்தின் பிரகாரம் எந்த பெண்களுக்கும் எந்த இடத்திலும் எந்த ஆளுநராக எந்த துன்புறுத்தலோ, அச்சுறுத்தலோ, கேள்வி பேசுவதோ, இல்லை அவர்கள் உடையோ உடமையை பற்றி கேள்வி சொல்ல கூடாது. ஆனால் இது உங்களுக்கு ஆட்சி பெண்கள்லாம் எப்படின்னாக்கா தலைவர் இருக்கும். பொதுவாக அவங்க தலை நடந்து போக ஒரு சூழ்நிலை இருக்குது. அதே போல நீங்க டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஆக்ட் 2015 எடுத்துக்கொண்டு சொன்னால், முன்னெல்லாம் ஒரு குடும்ப சண்டை, கணவன் மனைவிக்கு சண்டை, மாமியாருக்கு மருமகனுக்கு சண்டை, அம்மா பேச்சு கணவர் வந்து அடிச்சிட்டாரு, இந்த கேஸ்லாம் சொன்னா காவல்துறைக்கு போலீஸ் ஸ்டேஷன் போவோம். போலீஸ் ஸ்டேஷன் போய் இந்த மாதிரி மாமியார் அடிச்சிட்டாங்க, கணவர் அடிச்சிட்டாரு அப்படின்னு துன்புறுத்துறாங்க அப்படின்னு சொன்னா அவங்க வந்து என்ன பண்ணுங்க, காம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் பண்ணி அனுப்புவாங்க. இல்லை நான் வாழ முடியல அப்படின்னா சரி மனைவி கோர்ட்டுக்கு போகணும்னு சொல்லுவாங்க.
ஆனால் அந்த பொண்ணு அவங்க மாமனாரையும் கணவரையும் காவல்துறை கிட்ட சென்றதுக்கு அப்புறம் அந்த கணவர் என்ன சொல்றாரு, எங்க குடும்பத்தை போலீஸ் ஸ்டேஷன் வச்சிட்டாங்க, அதனால அவரோட வாழ முடியாது அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணுவாரு, கோர்ட்டுக்கு போய் டைவர்ஸ் கேஸ் அப்ளை பண்ணுவாரு. அதை தவிர்க்க வேண்டும், சமுதாயத்தில் பெண்களோட டிக்னிட்டியை பாதுகாக்க வேண்டும் என்பதற்காகவும் குடும்பத்தோடைய டிக்னிட்டியை பாதுகாக்க என்பதற்காக டொமஸ்டிக் அஃபேர்ஸ் 2015 ஆக்ட் உருவானது. இந்த சட்டம் எப்படி செயல்படுத்துவது என்றால், உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை என்றால் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் உமன் அண்ட் சைல்ட் அங்க இருக்கிற வெல்ஃபேர் ஆஃபீஸரை சந்தித்து, என் கணவர் குடும்பம் கொடுத்துட்டு வருகிறார், இல்லை என் கணவர் குடும்பம் அடிக்கின்றார், இல்லை கணவர் என்னை பாலியல் ரீதியாக துன்புறுத்துகிறார், இல்லை என் மாமியார் கொல்லப்படுறார், இந்த ஏதோ ஒரு குற்றத்தை நீங்கள் கொண்டு போய் சொன்னோம்னு சொன்னால் அந்த வெல்ஃபேர் ஆஃபீஸர் அழகா என்ன போல ஒரு அழகாக ரீசெண்டா யூனிஃபார்ம் இல்லாத ஒரு போலீஸ்காரர், பேண்ட் சட்டை போட்ட ஒரு யூனிஃபார்ம் இல்லாத ஒரு போலீஸ்காரர் வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சு இது மாதிரி உங்களை டிபார்ட்மெண்ட் வர சொன்னாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ரொம்ப மரியாதை சொல்லுவாங்க. அவங்க சொல்ல வரமாட்டேன் சொன்னா, நீங்க வரலன்னு சொன்னா போலீஸ் ஸ்டேஷன் போட மாட்டோம், நீங்க நேராக வரதுக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சம்பந்தப்பட்டவங்க வர வச்சு அங்க பேசுறோம். அப்ப அந்த பொண்ணுடைய ஒழுக்கமும் அந்த குடும்பத்துடைய தகுதியும் இறக்காத அளவுக்கு பாதுகாப்பாக மிக ரகசியமாக நடத்தப்படுகிறது பிரகாரம். அதுல எல்லா விதமான துன்புறுத்தலும் வராது. இப்படி ஒவ்வொரு சட்டங்களும் மனிதனுடைய தேவைக்கும் காலத்துக்கு ஏற்ப வந்து கொண்டிருக்கு. இப்ப போஸ்ட்பென் ஒரு சட்டம் வந்திருக்கு, அது ஏன் சின்ன குழந்தைகள் பாலியல் துன்புறுத்தல் போஸ்ட்பென் சட்டம் வந்து, அதே போல இந்த கற்பழிப்பு சட்டங்கள் எப்ப ரொம்ப கடுமையாக்கப்பட்டது, நிர்பயா என்ற டெல்லி பண்ணி கற்பழிப்பு பிரகாரம் இதை ரொம்ப வலியுறுத்தப்படுது. அந்த வகையிலே இந்த சட்டம் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் பாதுகாப்பு நிறைய நீதிமன்ற தீர்ப்புகளை பார்க்கிறோம். அதையெல்லாம் நீங்கள் கவனித்திருக்க மாட்டீர்கள். ஆனால் ஆட்சிக்காக நாங்கள் கவனிக்கிறோம். பல தீர்ப்புகள் இன்னைக்கு அரசாங்கத்தையும் பிரதமரையும் பிரசிடென்டையும் கூட கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய அதிகாரம் நீதிமன்றத்தில் இருக்கின்றது. ஏனென்று சொன்னால் அந்த நீதிமன்றம் இந்திய தேசத்தின் அரசியலமைப்பு சட்டத்திற்கு உட்பட்டு செயல்படுகின்றது என்பதை சொல்லி இந்த நல்லதொரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தினார்கள் என்று சொல்லியிருக்கேன். இறுதியாக ஐயா அவருடைய பிரசன்டேஷன் அப்புறம் கடைசியாக இந்த ஆக்டில் 2000 இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்டும் கன்சூமர் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் பற்றி நான் இறுதியாக ஒரு 10 நிமிஷம் பேசுவதை தெரிவித்துக் கொண்டு நன்றி வணக்கம். Thank you, sir, for your valuable insights and for extending the hand of partnership. Eagerly look forward to a fruitful association with your esteemed institution. Now it's time to introduce the Nyaya Club and activities. To truly understand the essence and objectives of Nyaya Club, we have with us the driving force behind this initiative, a person whose dedication has brought this project to life. We now invite Dr. S. Vijayan, Assistant Professor, and the Nyaya Project Coordinator, Dr. Ambedkar, Government Law College, Puducherry, to enlighten us about the vision, mission, and also the proposed activities of Nyaya Club. Sir, please. Good morning. See, we are here to inaugurate a club. The club is named Nyaya Club. Though Nyaya is supposed to be something that is available to everyone and each of us, there is always a little gap between law and justice. There is always a little gap between law and justice. You see, law is there. Law controls almost every aspect of our society, our life, daily life. Right? Whatever happens in society, whatever happens in our life, there is some law or other which directs, which controls, or which facilitates whatever we do. Right? When the society is controlled by law, when the society is ruled by law, then justice must be prevailing everywhere, or there must be justice available to all. But still, there is some gap between law and justice. Right? Nyaya is supposed to bridge the gap. Why the gap exists is that most of us are not aware of what are the rights.
Most of us are not aware of what the law gives us. Most of us are not aware of what are we entitled to do under the legal system. The law will only help to those who are vigilant. The law will only help to those who are awake and vigilant to their rights. If you are not aware of the rights that you have, then the possibility of you getting those rights realized is also not there. The gap that exists between law and justice is the lack of awareness that the people have. Right? Law gives you most of the things that we need. Law will also get us justice. It will get us justice only when the people know what the law is. It is possible only when the people know what are their rights. Right? Only when you know what the law is giving you, you will be able to get it or you will be able to realize it. Right? So, to bridge the gap between law and the justice, we are here to give you legal awareness. You may ask, sir, the program is for 1 hour, can you teach us everything under the sky? Because India is supposed to be one of the countries where they have thousands of legislations. Is it possible to learn all the thousands of legislation within 1 hour? Means I will say no. I am not here to teach you all the laws. I am not here to tell you about all the laws that exist in India. Right? Even if you go to Supreme Court of India today, you go to the Chief Justice of India, or if you go to any justice who is sitting in the bench, and if you ask them, sir, do you know all the laws? Your Honor, do you know all the laws in India? They will say no. They will say no, because there are so many laws which are being enacted in India on a day-to-day basis by all the states and the parliament that knowing them is next to impossible. Knowing them is next to impossible. Right? So the Supreme Court judge may not know what all the laws are there in India. But how do you give judgment? That's where we come. That's where the lawyers and the advocates come. It is for the advocates to tell the court that this is the problem, this is the law. Please tell us what is to be done. The judge will look into the law that is being presented to him. If he finds it to be good, if he finds that something has been done properly, they will say yes. If something is not done properly, they will simply reject. Right? So you understood that nobody knows all the laws in the text or in the law. Right? Okay. Tomorrow you go somewhere. Right? You do something. You go somewhere, you do something. And it turns out to be illegal. It turns out to be illegal. Can you tell the police or the court to which you are produced that I did not know that such a law existed? I did not know that this is illegal under law. Can you say so? Not aware of the law, so what I did was out of ignorance. Can you? No, ignorance cannot say. Even when a Supreme Court judge is unable to know all the laws, the law expects all of us to know what they are. Our constitution is what that gives every branch or every body under law its power. Okay? Our constitution is what that describes what someone can do, what someone cannot do, or our constitution is the contract between the people and the state. Our constitution is the contract between the people and the state. So what we have here is, we the people of India have given ourselves the constitution. We the people of India have given ourselves the constitution. And what we have done here is, we have entered into a contract with the government to show what are our rights, what we can do, what are all the things the state should do and the state should not do. Right? So, the basic premises is this. A state is expected to do those things which are beneficial for the people. And the people are supposed to is going to affect the integrity and sovereignty of the state. The state should not do something that is going to affect the rights and duties of the individual. So this is the basic understanding and the right that we have. For this, what we have done is we have divided the state into various branches.
the legislature, the executive, the judiciary, and whatnot. That is what we have. That they do their job. Right. Today, as Sir will start or follow me with consumer law, I will stick to three things. I think Principal Sir was rightly pointing out the new laws that were passed. And he was asking us why the laws are. The three laws that were passed are called as the Bharatiya Nyaya Sanhita, that is replacing the Indian Penal Code, the Bharatiya Nagarika Suraksha Sanhita, that is replacing the Criminal Procedure Code, and the Bharatiya Adhiniyam, that replaces the Indian Evidence Act. Right? The three laws, the three major criminal laws that are there. Right? See, the Indian Penal Code was passed in the year 1860. The law was almost more than 150 years old. The law is more than 150 years old. The Indian Evidence Act was passed in the year 1872. 1872. And again, now more than 150-year-old legislation. The Indian Criminal Procedure Code was passed in the year 1973. Right? The 1973 legislation, the 1860 legislation, and the 1872 legislations were changed or they were removed, and we have come out with the Bharatiya Nyaya Sanhita, the Bharatiya Nagarika Suraksha Sanhita, and the Bharatiya Sakshi Adhiniyam. Right? Why these laws? Though we have thousands of laws, these criminal laws are the laws which are readily visible to the people side. Right? The contracts, the torts, the administrative laws, the competition laws, the company laws, whatever law that you are going to name, right? People rarely interact with them, or people may not interact with them at all in their entire lifespan. But a criminal law is something that each and every one of us sees on a day-to-day basis, right? At one point of a time or other, somebody would have had some kind of relation with a criminal law